ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பேர் அருணா செல்வராஜ். டிவி ப்ரொடக்ஷன் மூலமாக உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறதில் நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தொடர்ந்து வருகின்ற காலங்களிலேயும் டிவி ப்ரொடக்ஷன் மூலமாக நான் உங்களோட பயணிக்க இருக்கிறேன். உலகத்தில் இந்த வருஷத்தில் பல விடயங்கள் நடந்திருந்தாலும் கோவிட் என்ற தாக்கத்துக்குள்ளால தான் நாங்கள் அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள காலடி வைக்க போகிறோம். நான் இன்று என்னுடைய சில நண்பர்களை சந்திக்க போகிறேன். இந்த வருஷம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படியான அனுபவங்கள் அவங்க கடந்து போனாங்கன்னு கேட்டு பார்க்க போகிறேன். ரெசல்யூஷன் எடுத்தாங்களா, ஒரு பாசிட்டிவான வருஷமாக இருந்ததா, கஷ்டங்கள் எதுவும் அனுபவித்தாங்களா, என்னெல்லாம் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமென்றவங்க யோசிச்சிருப்பாங்கன்னு கேட்டு பார்க்க போகிறேன். வாங்கலும் கேட்டுத்தான் பார்ப்போமே. 2020 உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமான வருஷமாக இருந்ததா அல்லது கொஞ்சம் ஒரு கஷ்டமான வருஷமாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணினீங்களா? Well, I would say it was both. ரெண்டு மணி தான் சொல்லுவேன். Vaishali, 2020, was it a good year or a bad year for you? Well, I would say it was a mixed year for me, good and bad both. எனக்கு ஒரு நார்மல் இயர். In the beginning ஒரு துக்கமான வருஷமாக தான் இருந்தது, பிகாஸ் கொரோனா வைரஸ் நடந்தது அண்ட் நடந்துட்டு இருக்குது. ஆனால் இந்த வருஷம்ல நல்ல வருஷமாக கொஞ்சம் விஷயம் நடந்தது. 2020 நீங்கள் என்ன கெயின் பண்ணினீங்க, எதெல்லாம் லூஸ் பண்ணினீங்க? Look at me, I gained my weight and நல்லா சாப்பிட்டு and different recipes எல்லாம் ட்ரை பண்ணி அதுக்கு I had plenty of time. அப்போ நல்ல வடிவாக வீட்டில் இருந்து சாப்பிட்டு அது செய்தேன். The most important thing I think I gained was the nicest family time that I have been always waiting for. I think that was the best part that I could spend my time with my family. சிட்டியில் கண்ட்ரியில் எவ்வளவு லாக்டவுன் இருந்தாலும் நான் ஒவ்வொரு நாளும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து தான் இருந்தேன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு நார்மல் இயர். இந்த 2020 வருஷம்ல கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் செஞ்சேன். என் ஃப்ரெண்டு கல்யாணம் வீடு இருந்தது. அவங்க பெருசாக கொண்டாட முடியாமல் நான் ஒரு ப்ரைடல் ஷவரை நான் த்ரோ பண்ணினாங்க, நானும் என் ஃப்ரெண்டும். மற்ற க்ரியேட்டிவ் விஷயம் நான் ஆல்சோ செஞ்சேன். that included DIY projects and வீட்டு decorating. Because we had lots of time and பார்க்கல ஃபோனில் கதைச்சு இப்போ முந்தி எல்லாம் ரஷ் தானே எல்லாம் ஒரு டிக் மார்க் பிஸ்னஸ் மாதிரி தானே. ஹலோ, ஹவ் ஆர் யூ வந்துட்டு வைக்கிறேன். இப்போ we were really able to interact and connect. In terms of knowledge I gained in the sense because universities like Harvard were offering low cost courses. அப்போ அதில் படித்தோம். My kids, I think they learn to cook and now they feed me when I come from office, so that's another good thing. It's good for them that they have become independent. Came across a lot of memories, especially going through our albums which we had never gone for years and years. That was another good thing that I think I would always cherish. 2020 வருஷத்துல என்ன நீங்கள் லூஸ் பண்ணினீங்க? நான் சோஷியல் பர்சன். எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோட புழங்குறது, ஆக்களோட புழங்குறது, போய் விசிட் பண்ணி பர்சனலாக கதைச்சு அந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை செய்ய முடியாமல் இருந்தது. Not being able to attend places of worship and not being able to celebrate events and not being able to even meet children who live abroad. I wasn't able to actually see my aunt. The reason why that's important is because she lost somebody in her life and that was very hard on her, and I wasn't being able to support her during that time. I lost a couple of relatives to COVID. That was something we never expected, so I think relative loss. Second one was personal to me. My travel to India, which we planned after 10 years, that couldn't happen. We were really waiting for this. 2020ல ஏதாவது ரெசல்யூஷன் ஒன்று எடுத்து நீங்கள் அதை ஆல் த வே அப் டு டிசம்பர் வரைக்கும் கேரி அவுட் பண்ணத்தக்கதா இருந்ததா அல்லது அதில் எதுவும் சேலஞ்சஸ் எதுவும் தடங்குகள் வந்ததா? எஸ், கணக்கு ரெசல்யூஷன் இருந்தது. அங்கே போகணும், இங்கே போகணும், அது செய்ய வேணும், இது செய்ய வேணும்னு. பட் none of it, like I mean after March எல்லாம் புஷ். Like we couldn't do anything. Yeah, whatever I tried to promise myself, just like loving all, not hating anybody, no matter what, at any cost, I think I was able to achieve that by the year of the end. One resolution that I decided for 2020 was to read more books and to also explore more of my creative side. I did accomplish doing the creative side of things, but I wasn't able to fully read all my books that I had for this year as a goal, but I do wish to continue reading and build that habit more so I can attain that for 2021. 2021ல ரெசல்யூஷன்ஸ் எதுவும் எடுக்கிறீங்களா? Of course, like every year we live in hope. We hope for the best and like every year we have our plans and we have our hopes.
hopefully everything comes out well. The resolution I want to take was to be more disciplined and establish a better routine and stay consistent to achieve some goals that I've set for myself. And the other thing is I got a guitar for Christmas this year, so I wanted to learn how to play guitar much more better. Not really, because my 2020 wishes have not been fulfilled. Whatever commitments I made, I want to fulfill them first and jump to the new resolutions later on. So I'll still be sticking to my 2020 resolutions. The virtual world ஒன்று நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அதில் ஆல்மோஸ்ட் we started living in that too. Working from home, online shopping, இந்த online studying, students எல்லாம் வீட்டில் இருந்து படிக்கிறது. Like, what do you think of it? How do you feel about the whole virtual world? I must confess that I am not very comfortable with the virtual world. In fact, எனக்கு அந்த virtual world create பண்ணுறதே அதை நாங்கள் திருப்பி அது பெர்மனண்ட்டாக virtual-ஆக இருந்துடுமென்னு ஒரு பயம் இருக்குது. மற்றது வந்து அந்த human touch இல்லாமல் போயிடும். என்ன இட்ஸ் நாட் லைக் கிவிங் சம்படி அ ஹக் சொல்லிவினம் ஒரு ஹக் வந்து இன்க்ரீசஸ் தி ஆக்சிடோசின் ஆஃப் சம்படி அது ஒன்றுமே இல்லை. சும்மா ரோபோஸ் மாதிரி எங்களோட ஜெனரேஷனுக்கும் நாங்கள் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கும் அதைத்தான் உண்டாக்க போகிறோமோன்னு ஒரு பயம் எனக்கு இருக்குது. This has shown a new perspective of life. I realized that nothing stops, everything keeps moving. No matter this pandemic was so bad and so wide all over the world, but things are moving slowly. This virtual world has brought us more closer, I would say. If we thought it was impossible, impossibles have become possibles. It has given a hope. The virtual world is definitely convenient for all the young students and as well as working individuals. But the thing about working from home is that you lose the aspect of connection that you'd feel when you're with your coworkers or with students in a classroom. And that's something where you can develop relationships and friendships, and those things are lost when you're unable to do that. 2021 எப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லா இருக்க முடியும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? நிச்சயமாக சூப்பராக இருக்கணும்னு தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். இருந்தாலும் வருடத்தில் சில மாதங்களுக்கு இந்த கோவிடோட நிலைமை தொடர்ந்து இருக்கும். பிகாஸ் அதோட நியூ வேரியன்ட்ஸ் வரலாம். அது நாங்கள் தான் இனி எங்களை மாற்றி நாங்கள் எங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கொள்ளணும். ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு டீல் வித் இட், எப்படி நாங்கள் இந்த நியூ நார்மோட லைஃப் ஸ்டைலை செய்ய போகிறோம்னு. அதே நேரத்தில் எங்களோட ஹியூமன் டச்சையும் நாங்கள் லூஸ் பண்ணக்கூடாது, எங்களோட ஆக்களோடையும் நாங்கள் பழக வேணும். ஸோ it's going to be challenging. Apart from COVID, apart from lockdown, what had happened around the world during this 2020, and what the significant event that comes into your mind? So there were a lot of things happening around the world which caught eye attention of the population, but being an Indian, I think the most thing that bothers me is the farmer issue that is still going on. There were two events that happened that really struck me, and that had to do with the Black Lives Matter movement and as well as the Australian wildfire fires that happened. They were both unfortunate events, but have made us realize how much change needs to happen. அமெரிக்கன் தேர்தல் சொல்லலாம். மற்றது ஃபேமஸ் பீப்புள், எஸ்பிபி சாருடைய மரணம், மரடோனாவோட மரணம், இன்னும் சினிமா சம்மந்தமான மற்ற கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களோட மரணம். மற்றது ஸ்போர்ட்ஸ் இவெண்ட்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம். NBA நடந்தது, ஹாக்கி நடந்தது, LPL நடந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்ரீலங்காவில், பேஸ்பால் நடந்தது, ஃபேன்ஸ் இல்லாமல் இவ்வளோ நிகழ்வுகள் நடந்தது. அது வந்து ஒரு உற்சாகமான ஒரு நிகழ்வாக இருந்தது. ரியாலிட்டி ஷோஸ்ன்னு சொன்னால் பிக் பாஸ் நடந்தது, சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் சாம்பியன்ஸ் சூப்பர் சிங்கர் அந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்தது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு entertaining. In 2020 March, pandemic காலங்களில் people were running into grocery stores to stock up grocery stuff. But there is one item was very hot. There's a big hype on these toilet tissues. Do you know why? Honestly, I still don't know the reason why they decided to buy toilet paper in bulk, but I think it's because they don't know any other methods, whereas we Asian people do. It's very simple. They didn't know how to use water. என் ஃப்ரெண்ட்ஸை சந்தித்து அவங்களோட அனுபவங்களை கேட்டதில் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. வாழ்க்கையே போர்க்களம், வாழ்ந்துதான் பார்க்கணும். போர்க்களம் மாறலாம், போர்கள் தான் மாறுமோ. இந்த 2020 கோவிடோடு நாங்கள் யுத்தம் பண்ணினாலும் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் வெற்றியாகத்தான் அமைந்திருக்கிறது. ஜெயந்தி ஆண்டி தன்னுடைய நாலேஜை டெவலப் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க. வைஷாலி வந்து குவாலிட்டியான ஒரு ஃபேமிலி டைமை தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு சொன்னாங்க. தன்னுடைய பிள்ளைகள்
குக்கிங் டெவலப் பண்ணி தங்களுடைய இண்டிபெண்டன்ஸை க்ரியேட் பண்ணினேன்னு சொன்னாங்க. அதே போல் சிந்து தன்னுடைய கேரியரை தன்னுடைய ஸ்கில்லை தான் டெவலப் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க. இன்ஃபேக்ட் சோஷியல் மீடியாவில் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸை நிறைய பேர் வந்து தங்களுடைய டேலண்ட்டை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க. ஹரியன்னா கூட பாசிட்டிவாக தான் தன்னுடைய லைஃப் நார்மலாக போயிட்டு இருக்குன்னு சொன்னார். 2021லேயும் போர்க்களங்கள் உண்டு, நிச்சயமாக அதையும் தாண்டி நாங்கள் வெற்றி கொண்டு வாழ்ந்து காட்டுவோம். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். I'm wishing each and everyone a very happy new year. Hope you have an absolutely wonderful 2021. Of course, it is going to be challenging. I hope 2021 gives you a lot of happiness and gratitude, and I wish you guys all the best.